Okay, sorry, I forgot to turn on the record. Next class, just remind me that I forgot today. Okay, now it's okay, maybe. So the first, so what we do? The first thing we do for this for layout diagram, we take the different layers of materials one by one. The first layer we use is a P-type silicon or P-type substrate, and on top of that, inside we make a two rectangular. Sometimes it looks like a square too. It doesn't matter. It can be rectangular or square. Two square or rectangular area will be diffused with N-type material like phosphorus or arsenic, and then we used high concentration of those negative ion, and then this two area turns into N plus N plus, and between those two N plus area, we used we apply the silicon dioxide material, and there's the so now you look at that is the first layer is the p-type substrate, second layer is the N plus N plus at the same time, so the second layer, and the third layer is the silicon dioxide, right? We put a silicon dioxide, and the fourth layer is a polysilicon. Now in here also, you can see that this is the first layer, p-type substrate, and then we inject in here, right? Inject those N-type material here and here, and then the second layer, and then third layer is a silicon dioxide here, and the fourth layer is a polysilicon. So there is a total fourth layer. Now this is done. This is called N-type N MOSFET or NMOS. We call it NMOS. This is known as NMOS or N MOSFET. So now how does it work? That is the most important. I already explained last class, but look at here. Okay, maybe we don't need this one anymore, right? So in order to explain the working principle, so we'll clean this and we'll make this on a little bigger picture. So see here, the most important in here is how does it work. So this is a p-type substrate, and we put in here is N plus and N plus, and then we put silicon. This is silicon dioxide layer, and then on top we'll put a polysilicon. This is a polysilicon. Now how this transistor works? Now that's the question. The most important is how does it work? So working principle is N plus N plus, but what we need to do, you see there is no channel here. There is a blank, and this is whole thing is a p-type substrate. But we know that p-type substrate had mostly positive ion, but there are some electrons, right? There are some very few, maybe in here, very few electrons are there. And when we apply, right, when we apply in poly in here, when we apply a positive voltage, right, positive, but in this case, in VLSI class, positive voltage, we call it positive is call it VDD. VDD, why name VDD? I will explain later. Is VDD, and negative voltage we call it VSS, right? Not ground. Negative voltage is considered as, we call it VSS, and positive voltage is considered as a VDD. So we apply a positive voltage here, VDD, right? Or positive voltage, or you can, just now we can put a positive, right? If we apply a positive voltage, so what will happen? So this whole poly will be positive, the whole thing will be positive. And now, because silicon dioxide, as I mentioned here, this silicon dioxide is an insulator, so the electron cannot cross. But because of the positive voltage, these electrons will moving up,
this electron will moving up, right? This one will be moving up, and this positive ion will moving down because of the repulsive force, right? Because of the repulsive force, the positive will move down and this negative will move up, right? It will move up and down, and then finally, what will happen here? What will happen? This all the electrons in here, all the electrons will be aligned here. Here. So this will be a channel. Right? This now you see here all the electrons are here, and we know that this n plus means is a full of full of electrons, everywhere electrons, right? Full of electrons. So now is all over the place is electrons, and in here this is called a channel. We call this one is a channel. Now we need to flow the current, right? Our job, right? We know that in order to operate a BJT or any transistors, the current must be flowing through somewhere, right? Through the gate, what's called junction or the channel, right? Base emitter or base collector junction. But in here there is no junction, but the junction has disappeared because there is electrons in here. Here is electrons, here electron. So this junction has been disappeared, right? There is this connection here, and as I mentioned last class, this is just like a water container. এখানে water আছে, এখানে water, and now we are using another pipeline to connect those two containers. Now, অনেকে আবার wait করছেন কি? But you see, if we have, I already mentioned this is n plus here, n plus here. In both sides is n plus. So how the electron flows? We know that the current is actually current is nothing but the flow of electrons, right? This is the opposite of the flow of electron. But when the electron flows, the current also will flow. So, but in here, if we have a two container, right? Both have the same amount of electrons in this side and this side. So there will be no electrons flowing from one side to the other side. So that means if there is no current flowing, so that means no electron flowing means no current flowing. So what do we need to do? In order to flow the current, we need to add some electron in one side. If we add, just like if we consider the water container, this is water here, and both containers have the same amount of water, and they are connected by a pipeline. So the water will not flow from one side to the other side. In order to flow the water from one side to the other side, what do you need to do? You need to add water in one side. If you add extra water in one container, then the water will flow from that container to the other side. Let's say we are adding here. If we add in the left side, right? If we add more water, then the water will flow from left side to the right side, right? In here, then the water will flow from this side to that side, right side. But in here, we cannot add water, but in here is electron, proton, electron and hole. So what we have to do? We have to add electron. We have to add electron in this side. Or we can do this side also, no, doesn't matter. But let's say we consider that in here, we are adding electron in this side. And if we add extra electron in this side, so what happened? The electrons will move from left to right. Electrons will move because there will be more electrons in this side. So some of the electrons will go to the other side. So if that happens, so what does it mean? When the electron goes from left to right, then the current will flow from right to left. The current will flow in this direction, right? The electron flows from left to right, and the current flows from right to left. So what does it mean? So then how can we add electron?
in order to add an extra electron to this side, in the left side, we have to connect this terminal. We cannot add extra electrons from nowhere. So what we have to do? We have to put a negative voltage here. You have to put a negative voltage in this side. And if we put a negative voltage in this side, then that will call for negative voltage means ground. Right? If you connect this side to the ground, and we know that ground is the universal source for electron. So there is a plane, right? Unlimited electrons are there. So then the electrons will be coming in here, right? Electrons will be coming here, and that will move from left to the right, and then the current will flow from right, from electrons left to right and current right to left. So then this is the main principle. So that means the current is flowing from one side to the other side. That means the transistor is working. So that is interesting. So, and you see here, and there is no junction, right? And you consider the BJT. In case of BJT, there are two junctions, and the current flows because of the minority carrier and the majority carrier, and some of the electron some currents are going at the opposite of the other currents, right? The minority current was flowing to the opposite direction of the majority current, but in here there is nothing like that, and there is only one kind of carrier, right? There is no hole in anywhere in the channel, and the source and the drain, right? You see here, from electron going through electrons through and go to the another container of electrons. So that is unipolar device, we call unipolar. There is only one kind of polarity is involved in this kind of current, and that is electron in this case, because the N type. This is a N MOSFET. N MOSFET. So there is only one kind of current. Now the question is, we have to apply a positive voltage at the pulley, right? Pulley means actually gate, and that is the gate. And now you see here, we added an extra electron in this side, so that's why we call it source. We call it a source in this side. We call this side is source. This side is source, and this is a gate. This is here we call it a gate, because that is controlling the gate. The gate. You have a gate in your home, right? So what is the job of the gate? Is controlling the flow of people or flow of other materials, right? So in here is actually, this gate is actually controlling those. This is the door, and when there was no voltage at the gate, there was no channel, right? There was no channel and there was no gate voltage. Now, when you apply gate voltage, positive voltage, then this channel is formed. So channel is formed means the electrons can flow. So that's why this is called gate, right? And this gate voltage is here. And now this another terminal in this side is the called drain. You see, the electron is coming from the source. Source means ground, is a negative, from ground, and the electrons coming from here and going here, and it must go somewhere, right? Let's say your home, when you have a water coming from the rooftop, what's called water tank, and that is the source, and it must go to somewhere in the drain, right? So the electron must go to the drain. So that this terminal is called drain, right? Drain. So now this is the source, and this is the gate, and this is the drain. And we already mentioned there's a body. In here is a body is the N MOSFET. No, not N MOSFET. This is a P-type substrate, right? P-type substrate is the body, and this is a very simple way. Now you see the drain is here. So the electron will go here and here, and the drain. Now can you tell me what kind of voltage will be at the drain? The electron, you see electron coming from here and will go to the drain. So then what kind of voltage should we apply at the drain? The positive voltage. Positive, yes. Thank you. It's a positive voltage, because the electron will be absorbed.
right? The electron will go like the electron is coming from the ground and going through the channel, and then is and in accumulating here, and then they'll be overflooded here. So, but when before it's overflooded, it must be recombined with holes, and the holes are available in a drain, right? We know no, holes are available in positive voltage. So that means we have to apply a positive voltage at the drain. So this is the main working principle. Now look at that. And now keep in mind. And now we'll make a symbol here, and we'll see how this works. The symbol is like this. Because we have to make a circuit diagram. It's very similar to the BJT, but a little bit different. You see, in BJT, okay, we can consider the BJT. We can put a BJT here. In here, let's say this is a collector, this is emitter, and this is a base. And we know in BJT, the collector, base, and emitter, all are connected. All are electrically connected. In here, that's why these are connected. But in here, you see, this we can consider, you see this these two terminals is actually these two. One is a drain and one is a source, and this one is a gate. This is called gate, and we call this is a drain, and this is a source. We can consider this one source also. You can call this one source and this one drain, right? Normally we put our like a water tank, right? Water tank is in the top rooftop, so that is in the upper side. So that should be the source, and drain normally in the bottom side, right, near the underground. So that will be drain. Yeah, that's okay. Okay, now at this point we put it like that. Let's say this is source and this is drain, and later on we'll modify. And now look at here. In here there is a gap. You see, there is a space here. That means there is a gate. Gate is separating from those. You see, these are connected. This is source and drain. These two are connected, and by a channel here is electron. They are connected by a channel here. But you see, there is a silicon dioxide layer, and that is separating the gate. So this in here is a silicon dioxide layer. Here is a silicon dioxide, and that is separating this gate. So that means no current flowing from gate to the source or to the drain, right? If you put a 100-volt here or 100 kV, no matters, right? It will be burned down, but still there will be no current flowing here, right? So there will be no current. So that's why this is separate. So now the question is, should we consider if we draw, right, this is source or this is drain, or which one will be or this one drain, this one source? Normally, in case of NMOS, look at that. Is NMOS, and what is the source? Source this is a source, and source is a negative power supply. Source is negative, and drain is the positive. Drain is the positive voltage, and source is a negative voltage. So if we put a here source, so here will be negative voltage, and here will be positive voltage in the drain. But we know, right? You know already, you are a fourth year student, you already studied a lot of power, what's called power system courses, right? Generators or transformer, in transmitter, whatever, right? Distribution systems, and you already know that positive voltage is always on the top, right? In the you have seen in your neighborhood, right? The ground is always in the ground line, right? In the bottom, and the high voltage line is always higher, right? The highest the voltage, the higher the what is called the tallest tower you need to build, right? For let's say 400 volt line is a little bit lower, but than the 11 kV line, and the 11 kV and the let's say 132 kV line is more higher than the ground from the ground. So that's why the high voltage line must be in the top, right? So that's why we have to change it. We have to change the drain in the right drain in the upper side. You have to put the drain here and a source here, because the source is negative in this case for NMOS. Source is negative, that's why we put it here in the bottom, and we put it like this is a source, and this is a drain is a positive. So we
put a positive voltage, and this is the drain. And gate also, you see here, gate also we put a positive voltage, and if we put a positive, then what happened? There will be channel will be formed here, and the current will start. The electrons will go from here, and the current will go downwards. This is the current. Any question so far? So we have done already the NMOS. Now we'll move to the PMOS. You understand the NMOS operation? Yes, sir. Yeah. So now what happened? When we put the positive voltage at the gate, the current will flow. And if we don't put any voltage at the gate, then there will be no channel. There will be no channel and no current. Right? There will be no channel. You see, if we don't put any voltage at the gate, there will be no channel here. There will be no. Sir, I have a question, sir. Mono. So how is the channel is building if there is no connection between gate and the inner circuit? How is the Gate. channel getting built? Gate and what? So there is no electrical connection between the there in the gate is separated by the silicon oxide layer. So how is the connection is being built there? What connection? I don't understand your question. So how the channel is being built if there is no connection between the gate there is no, yeah, there is no channel. There is no channel. If you don't apply any voltage, then there will be no channel. You see, if we don't apply any voltage at the gate, then there will be no channel. You see, now this, according to this diagram, there will be no channel, so no current flows. So that means the transistor is off. Okay, sir. Right? কোনো ভোল্টেজ যদি তুমি না দাও তাহলে এখানে চ্যানেল তৈরি হবে না, তাহলে কারেন্টও যাবে না। আচ্ছা, ভোল্টেজ দেওয়ার পর কি হচ্ছে যাতে মানে চ্যানেলটা তৈরি হচ্ছে? হ্যাঁ, ভোল্টেজ এখানে যদি তুমি পজিটিভ ভোল্টেজ দাও তখনই তোমার এখানে একটা চ্যানেল হবে এবং চ্যানেলগুলির ভিতরে ইলেকট্রন থাকবে, তখন তোমার কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে। ওকে স্যার, দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক। আর যদি তুমি এখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ দাও তখন কি হবে দেখো তো, ইফ ইউ পুট এ নেগেটিভ ভোল্টেজ হিয়ার, তখন কি হবে? তাহলে স্যার এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ গুলো আসবে, পজিটিভ তৈরি হবে। এখানে পজিটিভ তৈরি হলে তাহলে কি তোমার কারেন্ট যেতে পারবে এখান দিয়ে? পজিটিভ তো বেরিয়ে positive voltage, এখানে যদি পজিটিভ ভোল্টেজ দাও তো that positive and this electron they will recombine and will be neutral, and this positive and this will be neutral. তাহলে কারেন্ট কি যেতে পারবে? ইলেকট্রন ফ্লো করতে পারবে? No sir. No current. Yeah, no current also. There will be no current also in case of negative voltage. So we must need to apply positive voltage in order to operate. Right? তুমি পজিটিভ ভোল্টেজ দিবে তখনই তোমার চ্যানেলটা ফর্ম হবে এবং তখন তোমার কারেন্ট যেতে পারবে। এবং সেটাকে আমরা বলি যে তুমি নাও হোয়াট ইজ দ্য কনক্লুশন, ইফ উই অ্যাপ্লাই এ পজিটিভ ভোল্টেজ এট দ্য গেট দেন দিস ইজ অন, এই ট্রানজিস্টরটা অন হবে। রাইট? when you apply a positive voltage at the gate then it is on. If we do not apply a voltage or negative voltage, negative or 0 volt, then this is off. Right? Transistor is off. তো আমরা সেটাই করতে চাই আমাদের ডিজিটাল সার্কিটে। কি করি আমরা ট্রানজিস্টরকে কি করতে চাই, আইদার অন অর অফ। তাহলে এটা আমরা কি করলাম, আমরা এখন NMOSFET কি হয়, when you apply positive voltage at the gate ট্রানজিস্টরটা অন হয়, আর অন হলেই তো কারেন্ট ফ্লো করবে। আর যদি তুমি এটাকে 0 ভোল্টেজ দাও অথবা নেগেটিভ ভোল্টেজ দাও then transistor will be off. Yes sir. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা মার্কেটে যে স্যার মসফেট গুলো মানে মোটামুটি পাওয়ার মসফেট গুলো ইউজ করি আর কি, সেটারও কি স্যার এই যে ড্রেন আর সোর্সকে আমরা উল্টা পাল্টা করে ইউজ করতে পারি আর কি, মানে ড্রেনকে সোর্স হিসেবে অথবা সোর্সকে ড্রেন হিসেবে স্যার? হ্যাঁ, ড্রেনটাকে সোর্সটাকে ড্রেন হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি নরমালি আমরা যে এই ডায়াগ্রামে, কিন্তু ওরা যখন ফ্যাব্রিকেট করে তখন ওইটাকে মার্ক করে দেয়। যেমন এখানে আছে একটা জিনিস আছে যে এই যে সোর্সের সাথে অলওয়েজ বডিটা কানেক্ট করে থাকতে হয়। সোর্স এন্ড বডি মাস্ট বি কানেক্টেড।
তাই না? তা এখন যদি তুমি সোর্স আর বডি যদি কানেক্ট করে রাখে ওরা, মনে করো এই যে এখানে আমরা এই দুটাকেই আমরা বলতে পারি যে এটাও সোর্স হতে পারে, এটাও সোর্স হতে পারে, দুটাই সেম থিং। কিন্তু যদি তুমি এই বাঁ পাশেরটা এরকম বডির সাথে কানেকশন দিয়ে রাখো একটা লাইন দিয়ে, তৈরি করার সময় ফ্যাব্রিকেট করার সময় এরকম কানেকশন দিয়ে রাখো, তখন তো তুমি এই ডান দিকেরটাকে সোর্স বলতে আর পারবে না, বুঝেছো? কারণ ওইটার সাথে তো বডি কানেকশন করা নাই, এটার সাথে এরকম বাইরের দিকে টান দেওয়া আছে। আবার এটা ভালো করে ড্র করি। n প্লাস, তাহলে এখন আমাদের কি হলো, এটা দেখো সিলিকন ডাইঅক্সাইড, এটা হলো গেট, এটা হলো ড্রেন, এটা হলো সোর্স। এরকম যদি থাকতো, এটা হলো বডি, তাহলে তুমি যে কোনোটাকেই তুমি এটাকে সোর্স এটাকে ড্রেন ধরতে পারতে, হ্যাঁ? কিন্তু কনস্ট্রাকশনের সময় অনেক সময় করে কি, এই সোর্সটাকে আমাদের কন্ডিশন আছে কেন, সেটা আমরা একটু পরে বলবো। সোর্সটাকে এই যে এরকম লাইন নিয়ে এই বডির সাথে এখানে কানেকশন করে দেয়, এটা কিন্তু বডির পার্ট। এটা বডির সাথে যখন কানেকশন করে দেয়, তার মানে আমাদের রুল আছে, সোর্স এন্ড বডি মাস্ট বি এট দ্য সেম ভোল্টেজ। সোর্স আর বডিটা অলওয়েজ একই ভোল্টেজে থাকতে হবে। যদি একই ভোল্টেজে না থাকে, তাহলে ওই লাস্ট ক্লাস আমরা দেখেছিলাম যে এইখানে অনেকগুলি ডায়োড কাজ করে না, এখানে এটা তো পি টাইপ বডি, এখানে ডায়োড আছে, এর পাশ দিয়ে অনেকগুলি ডায়োড আছে না, লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম না, ওই ডায়াগ্রাম ক্লাস নোটে আছে স্লাইডে। এই ডায়োড গুলি অফ রাখতে হয় সবসময়। ডায়োড গুলি অফ রাখতে গেলে কি করতে হয়, এই দেখো এই যে ডায়োডের এন সাইডে যে ভোল্টেজ, এই পি সাইডেও দেখো পি কিন্তু এটা ঘুরে এইখানে চলে আসছে, আর এনটা এখানে এই সাইডে, তাহলে এন আর পি মাস্ট বি এট দ্য সেম ভোল্টেজ। এন আর পি যদি সেম ভোল্টেজে থাকে, তাহলে ওই ডায়োড গুলি অন হয় না, কারণ এই ডায়োডটা আমরা অন করতে চাই না। এই ডায়োড যদি অন হয়, তখন তো বডির থেকে কারেন্ট এই সোর্সে চলে যাবে, কিন্তু আমরা তো তা চাই না, আমরা তো চাই যে সোর্স থেকে কারেন্টটা ড্রেনে যাক, তাই না? আমরা তো ওই যে লস হয়ে যাবে, তো বডিতে যদি কারেন্ট চলে যায় তখন লস হয়ে যাবে না, উই ডোন্ট লাইক দ্য লস, রাইট? এই জন্য আমাদেরকে এই সোর্স আর বডিটাকে শর্ট সার্কিট করতে হয়, কানেকশন দিয়ে দিতে হয়। তো যদি এরকম দেওয়া থাকে, তুমি যে মসফেট মার্কেট থেকে কিনবে, ওইটাতে এই সোর্সের সাথে বডি কানেকশন করা থাকে, যার ফলে তোমাকে ওই ড্রেনটার সাথে তোর বডি কানেকশন করা নাই, যার ফলে ওইটাকেই তোমাকে ড্রেন ধরতে হবে আর এটাকে সোর্স ধরতে হবে। বুঝতে পেরেছো? কেউ প্রশ্ন করেছিল, বুঝেছো? হ্যাঁ, যদি এরকম না থাকে, তুমি নিজে যদি একটা তৈরি করো, হ্যাঁ, তুমি ল্যাবে তৈরি করতে পারো, তুমি তৈরি করবে এটা কি বলে এই যে লেআউট করে, তখন তুমি এরকম কানেকশন দিও না, না দিয়ে তখন তুমি এর যে কোনোটাকে তুমি ড্রেন সোর্স তুমি ধরতে পারবে। ওকে, তাহলে আমরা ফাইনালি কি আমরা বুঝলাম এখান থেকে, যে একটা এনমস, এটা হলো এনমস এর সিম্বল, বুঝছো? এটা হলো এনমস এর সিম্বল, আর পিমস এর সিম্বল জাস্ট এক্স্যাক্টলি সেম, শুধু একটা সার্কেল আছে এখানে, এখানে একটা রাউন্ড শেপ আছে, এটা হলো পিমস, হ্যাঁ, এটা হলো পিমস, আর এটা হলো এনমস। তাহলে এইটাকে আমরা কি দেখলাম, এটা গেট, এটা ড্রেন, এটা সোর্স। আমরা গেটে যদি পজিটিভ ভোল্টেজ দেই, তাহলে এটা অন হয়, আর যদি পজিটিভ ভোল্টেজ না দেই, তাহলে অফ। তার মানে পজিটিভ, আমরা গেট যদি বলি গেট, আর আর হলো ট্রানজিস্টর ফেট, এটা হলো অন, আর যদি নেগেটিভ দেই তাহলে অফ। এটা আমরা জানলাম এই পর্যন্ত, রাইট? এন মসফেটের জন্য। পি মসফেটটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে কিভাবে তৈরি করা হয়, এবং এক্স্যাক্টলি অপোজিট। দেখো আমি এখন দেখাই, পি মসটার জন্য তোমাকে জাস্ট উল্টাটা নিতে হবে। এবার আমরা এন মসফেটের জন্য আমরা এই বেসটা নিয়েছিলাম পি টাইপ,
আর এখন পি মসফেটের জন্য আমরা বেসটা নেব হলো এন টাইপ। এন টাইপের এই বেস, এন টাইপের বেজের ভিতরে আমরা এখন এই দুটা তৈরি করব, এই দুটা সোর্স আর ড্রেনের ইয়ে তৈরি করব। এটা তৈরি করব হলো পি প্লাস আর পি প্লাস, জাস্ট অপোজিট। আর তারপরে এখানে সেম থিং, এখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ছিল, একই থাকবে, সিলিকন ডাইঅক্সাইড একই থাকবে। তার উপরে আমাদের পলিসিলিকন থাকবে, সেটাও সেম। এটা পলি, এটাও সেম। এটা হলো আমাদের পি মসফেট। পি মসফেট, পি মসফেট, তাহলে পি মসফেটের এখানে আমাদের উপরে এখানে গেট থাকবে, গেট। এটা তুমি সোর্স অথবা ড্রেন যাই বলো না কেন। এখন তুমি বলো যে এখানে পি মসফেটের এই যে এই বেসটা হলো এন টাইপের বেস। এটা হলো বেস হলো এন টাইপ, তার মানে বেশিরভাগই তোমার ইলেকট্রন আছে, কিউ আছে পজিটিভ। এখন তোমার ইউ নিড টু মেক এ চ্যানেল বিটুইন দ্য সোর্স এন্ড ড্রেন। এর ভিতরে চ্যানেল কিভাবে তৈরি করতে হবে? তাহলে গেটে কি ভোল্টেজ দেবো এখন? নেগেটিভ। নেগেটিভ। গুড, নেগেটিভ ভোল্টেজ। এখানে যদি তুমি নেগেটিভ ভোল্টেজ দাও, দেন দিস প্লাস উইল বি মুভিং আপ, দিস প্লাস উইল বি মুভিং আপ, এটা মুভিং আপ, রাইট? এগুলি মুভ করবে আর এই ইলেকট্রনগুলি এইগুলি মুভিং ডাউন। আলটিমেটলি হোয়াট উইল হ্যাপেন? there will be a channel, there will be a channel here full of positive hole, এরকম একটা hole. We applied negative voltage at the gate, negative voltage দিয়েছি, তখন একটা চ্যানেল ফর্ম করেছে। If we don't apply negative voltage, there will be no channel, right? There is no channel, হয় তাহলে no current will flow. Now you see, now there's a positive voltage here and positive channel, and we know that this is a P plus, a P plus. This is a full of positive, full of holes, full of holes. Now we want to flow the holes. In here there is nothing about electrons. All are holes, 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 holes. Now we need to flow the holes, right? মনে করো পানির পাইপের জায়গায় এবার তেলের পাইপ, right? Instead of water container, now is a oil container, right? That's a petrol, right? So not now what we have to do? In order to flow these positive holes from one side to the other side, we need to add extra holes. An extra hole coming from where? Extra hole coming from positive voltage, right? তাহলে আমি যদি এখানে একটা পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে দিই, এখানে আমরা মনে করি এইটাকে সোর্স বলি, তাহলে একটা পজিটিভ ভোল্টেজ আমি যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে there will be more holes coming here. If there are more holes coming here, right, অনেকগুলি হোলস যদি আমরা এই পজিটিভ ভোল্টেজ থেকে এখানে চলে আসে, so there will be too much pressure, right? প্রেসার বেড়ে যাবে, so then some of the holes will be moving leftward, তাহলে এই সাইডে চলে আসবে, and then the holes starts to move from right to left. This is a hole, this is a hole will be moving from right to left, and the current also from right to left. Current to তোমার একই ডিরেকশনে যাবে না, হোল এন্ড কারেন্ট ডিরেকশনস আর সেম। সো দেখো, now the current will flow. So এই সাইডে আমরা সোর্স বলেছি কারণ পজিটিভ ভোল্টেজ। If that side is source, so this side will be drain, right? This side will be drain and that will be negative, and this is a drain. Drain হলো this side. Is it a positive? Is it negative? And that will be the source and that is drain. দেখো, now look at this. This is opposite to this one, right? এটা আমরা গেটে পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়েছিলাম NMOS এ, and in here we need to apply a negative voltage at the NMOS. No, sorry, PMOS. PMOS এর গেটে we need to apply negative voltage and channel will be positive, and the current will flow from source to drain. Source to drain. Look carefully. Current will flow from source to drain, and holes also flow from source to drain. But in this case, NMOS, the electron was flowing from source to drain, and the current was flowing from drain to source. Current was from drain to source, and in here current from source to drain, SD, and in here DS. NMOS DS, and in here PMOS SD, source to drain current. And in this case, okay. Now we'll quick. Maybe we are running out of time. No. তো কুইক দেখি, তাহলে আমাদের PMOS এর সিম্বল কিরকম? In here PMOS,
and the gate here, and gate will be negative voltage, and in here আমাদের source বলেছে source, what is the source voltage? Source voltage is positive, so that means source will be in the upper side, is a positive voltage. Source এ পজিটিভ ভোল্টেজ দিতে হবে, কারণ এটা হাই ভোল্টেজে হলো সোর্স আর ড্রেন হলো হিয়ার, and current will flow here, source to drain, ISD, and here IDS. This is PMOS, and we'll call it this, let's say this is the ground, right? বলো এখন বলো, আমাদের টাইম তেমন নাই, তারপরে কুইক কোশ্চেন বলো তো। স্যার আমরা স্যার কত পরিবর্তে স্যার এনমসটা ইউজ করি আর কি স্যার, এটা মানে অ্যাডভান্টেজটা স্যার কি পাওয়া যায় স্যার এনমসের? অন টপ অফ হট, কিসের সাথে তুমি কম্পেয়ার করছো? মানে এটা মানে শুনছি এরকম যে স্যার ইফেক্টিভ মাস আর স্যার মোবিলিটির কারণে, মানে ইলেকট্রনের মোবিলিটি বেশি হওয়ার কারণে আমরা এনমসটা ইউজ করি আর কি, এটা কি মানে কি এরকম বিষয়টা আছে? আমরা, তুমি যদি বলো যে PMOS এর থেকে কেন NMOS বেশি ইউজ করি, সেটা হলো রাইট, ইলেকট্রনের মোবিলিটি হোলের মোবিলিটির থেকে অনেক বেশি, সেটার জন্য আমরা NMOS-টা বেশি ইউজ করি PMOS এর থেকে। কিন্তু আমাদের VLSI কোর্সে আমাদেরকে দুটোই ইউজ করতে হবে, এইটা যতগুলি NMOS ইউজ করব ততগুলি PMOS ইউজ করব, এটাকে এই জন্য আমরা বলেছি CMOS সার্কিট, একটা PMOS NMOS নিলে একটা PMOS-ও নিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য রুল। এবং তুমি বলতে পারো যে এই মসফেটের অ্যাডভান্টেজটা কি বিজেটির থেকে, সেটা হলো এইটা, দেখো এখানে বিজেটিতে গেট, এই যে বেস থেকে কালেক্টর এমিটারে একটা কারেন্ট চলে যেত, কিন্তু এখানে দেখো গেটের থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না টু দ্য সোর্স অর ড্রেন, টু দ্য সোর্স অর ড্রেন, বিকজ দেয়ার ইজ এ গ্যাপ। তো এইখানে যে কারেন্ট যখন ফ্লো করে তখন ওখানে লস হতো ওই বেজে, তাই না? তোমরা দেখেছো বিজেটি অনেক ক্যালকুলেশন করেছো, ইলেকট্রনিক্স 1 and 2, তো বিজেটিতে যে বেস থেকে যে কারেন্ট যেত সেটাকে কন্ট্রোল করতে হতো আমাদের অনেক হাই ভোল্টেজ, হাই একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে, বাট স্টিল দ্য কারেন্ট ইউজ টু ফ্লো। তো কারেন্ট যদি ফ্লো করে দেন দেয়ার উইল বি এ পাওয়ার লস, রাইট? তাহলে সেটাকে আমরা এখানে কমাতে পারছি মসফেটে আমাদের ওখানে বেজের সাথে আমাদের কালেক্টর এমিটারের কোনো কানেকশন নাই, যার ফলে there will be no current from the base, or in here is we call it gate, কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না বলেই আমরা এটাকে এই যে ফিল্ড ইফেক্ট বলেছি, এই যে ইফেক্টের জন্য এখানে ভোল্টেজ দিলে তার ইফেক্টের জন্যই এখানে চ্যানেল তৈরি হয় in here because of the voltage effect, right? কারেন্ট যায় না কিন্তু এই ভোল্টেজের জন্য এটা চ্যানেল তৈরি হয়, এই জন্য আমরা এটাকে বলছি ফিল্ড ইফেক্ট। কিন্তু বিজেটিতে কি হয়, বিজেটি হলো কারেন্ট দিয়ে কন্ট্রোল করতে হয়, তুমি দেখো তুমি বেজে যত কারেন্ট বাড়াবে কালেক্টর এমিটার কারেন্ট তত বেড়ে যায়। ইন হিয়ার এটা হলো ভোল্টেজ কন্ট্রোল ডিভাইস, এটা তুমি এটা যত ভোল্টেজ দেবে এই চ্যানেল তত বড় হবে, আর চ্যানেল যত বড় হবে কারেন্ট তত বেশি হবে, হ্যাঁ? আর তোমার বিজেটিতে ছিল তুমি বেজে যত কারেন্ট দেবে কালেক্টর এমিটার, তোমার ছিল না একটা ওই যে কি আইসি ইকুয়াল টু আইসি ইকুয়াল টু বেটা আইবি, তাই না? তার মানে বেটার ভ্যালু কিন্তু অনেক 50 100 এরকম রাইট, তাহলে বেস কারেন্ট যদি তোমার 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার হয় কালেক্টর কারেন্ট হবে 50 মিলি অ্যাম্পিয়ার, তো বেস কারেন্টের উপর ভ্যারি করতো। আর এখানে কিন্তু তা না, এখানে দেখো তুমি এতে গেটের ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু ভোল্টেজ তুমি বাড়ালেও কিন্তু লস তো নাই, তাই না? তোমার বাসায় তো তোমার অনেক ভোল্টেজ তুমি লাগাই রাখছো তোমার পাওয়ার লাইনে, কিন্তু তুমি যদি ওখানে কোনো ইলেকট্রিক ডিভাইস যদি না লাগাও, যদি কারেন্ট ফ্লো না করে, তাহলে তো তোমার পাওয়ার লস হবে না, তোমার বিলও দিতে হবে না, বুঝতে পেরেছো? তাহলে কারেন্ট যদি তুমি ড্র না করো, তোমার কারেন্ট যদি ফ্লো না করে, তাহলে তোমার পাওয়ার লস নাই, তোমার খরচ নাই। তোমার বাসায় ভোল্টেজ থাকুক, তুমি বাসা থেকে সবকিছু অফ করে দিয়ে 1 মাসের জন্য বিদেশে গেলে তোমার তো তোমার বিল দিতে হবে না, তো ভোল্টেজ তো আছেই ওখানে। In this case is very similar, the voltage is there but that is only for turning on, but no current is flowing, বুঝছো? Any other question? তোমাদের তো অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হলো না, কয়জন আসছে আজকে? সবাই আসছো নাকি?
looks like how many 34 okay সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো তাহলে 2 জন আসেনি বোধহয় নাকি অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় নাই ওকে তোমাদের ক্লাস আছে না এরপরে জি স্যার ওকে তাহলে ঠিক আছে বাই লেটস সি ইউ নেক্সট ক্লাস নেক্সট ক্লাসে আমরা সার্কিট বড় সার্কিট তৈরি করব রাইট আমরা অ্যান্ড গেট নাকি ন্যান্ড গেট একটা কিছু তৈরি করব ওকে জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম সালাম ওকে বাই স্টপ